you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our divination? So. Kurz mal nebenbei noch mal kurz meine Sachen gemacht und ein bisschen nebenbei noch gleichzeitig so lange. Gleichzeitig immer noch ein bisschen auf mein Internet wieder mal geachtet. Und das mal kurz mal zwischendurch wieder ausfällt. Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. Okay. Selben Ereignis nur im Schnelldurchlauf noch kurz mal erledigt. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Dia? Keine What's wrong? Verletzung. Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Hast du dich denn schon an dein Großschwert gewöhnt? Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. Okay. Hast du dich irgendwie seltsam gefühlt? Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Liegt es daran, dass wir die Kontrollgeräte gestern abgelegt haben? Das war das erste Mal, dass eine Veränderung auftritt. Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Kann es sein, dass wir uns schon befreit haben? Oh, you're right! Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. Wenn der Tag vorbei ist, wissen wir es. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Kannst du Gedanken lesen?
it. Go and do your thing. Genau. Vergiss es einfach. Mach du dein Ding. Ach, schön. So, jetzt wieder ein bisschen Zeit vorspulen, die ganzen Ereignisse wieder einmal durchgehen, im Schnelldurchlauf. Whew. It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. Dann ruhen wir jetzt erstmal aus. Yeah. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Let's go back to our room. Und da ist es wieder. Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. Fahrt mit der Ernte fort? Okay. Das kann ja gefühlt nichts Gutes zu bedeuten haben, wenn die da sagen, Still in the same day. fangt mit der Ernte an. Sieht aus, als wäre es noch nicht so einfach wie gedacht. Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought the Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast.
What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Mhm. Teilweise irgendwie ein bisschen traurig, aber auch irgendwie ein bisschen süß. Nahida's talking about confusing stuff again. Also verwirrend ist es eigentlich nicht wirklich. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Ja, die Zeitschleifentheorie hat sich als falsch entpuppt. Huh? Why are you scrapping your previous theory? Wegen Dias kämpferischer Weiterentwicklung und auch wegen der Verschlechterung von Dunjas Zustand. Ja, wegen Dias kämpferischer Weiterentwicklung. Oh, yeah, you're right. Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. So, what's your new hypothesis? Geräusch von Akasha, Information von Akasha, das Samsara des Festes, die Weissagung, das Körpergedächtnis, okay. Könnte man ja wieder theoretisch einfach mal alles komplett durchgehen und dann wahrscheinlich in eins von den Sachen, die neu dazugekommen sind, müsste es ja dann theoretisch sein. Das Samsara des Sabero-Festes. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. And the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Die Information von Akasha. Okay, Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Das Geräusch von Akasha. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Das Körpergedächtnis. Mercenaries rely heavily on muscle memory. And Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. Okay, ja, ich glaube, jetzt verstehe ich aber, warum das jetzt gelb markiert ist. Je öfter wir diesen Tag durchlebt haben und je öfter Dia ja gegen diese Typen gekämpft hat, desto mehr hat sich ihr Körper auch mit der Zeit an das Großschwert gewöhnt. Aber sie selbst hat das nicht so wirklich realisiert. Für sie kam es so vor, als wenn das vielleicht normal wäre. Obwohl es eigentlich noch ein bisschen untypisch sein müsste für sie. Assoziation vorbereiten? The moon, illusions, and lies. What do they all mean? Assoziation vorbereiten, Körpergedächtnis. Körpergedächtnis, die Assoziation? Okay. Das Körpergedächtnis. Information von Akasha, das Geräusch. Assoziierungsfluss. Jetzt bin ich verwirrt. Warum kann man plötzlich eine Assoziation mit dem Körpergedächtnis starten und nicht direkt eine Schlussfolgerung ziehen? Das Körpergedächtnis. Das Geräusch von der Akasha hat die Informationen.
to cohesively piece everything together. Ja, also könnte man ja theoretisch damit also alle Punkte durchgehen. Bei Informationen? I can't seem to cohesively piece everything together. Okay, also mit Informationen lässt sich nichts machen und mit dem Fest selber lässt sich nichts machen. Mit dem Geräusch von Akasha? Mit dem Geräusch von Akasha lässt sich was machen. Ne? Erinnerungen täglich löschen? If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive that same day again and again. Wenn die Erinnerung Tag für Tag gelöscht wird, lebe ich möglicherweise immer wieder denselben Tag. Theoretisch ja, aber sie hat sich ja nach einer Weile daran immer wieder erinnert und das kam ihr ja wie ein Déjà-vu vor, weil sie ja den Tag immer wieder ein und dasselbe erlebt hatte. Erinnerungen täglich löschen, ja. Zeit läuft nicht in einer Schleife. Und unsere Erinnerung wird jeden Tag gelöscht. Die Zeit läuft nicht in einer Schleife. Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. Es werden also wirklich nur von den Leuten die Erinnerungen vom jeweiligen Tag oder vom Vortag immer gelöscht, aber der Körper vergisst das halt nicht. Nur der Kopf, nicht der Körper. A brilliant deduction. Nur die Gedankenerinnerungen werden von den Menschen gelöscht mit diesem Ton, aber der Körper vergisst das natürlich nicht. Der nimmt jeden Tag aufs Neue mit. Auch wenn im Gedächtnis die Erinnerungen gelöscht werden, ne? Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. Was? Die Gewichtung liegt zu stark auf dem Glühen und zu wenig auf dem Wesen? Okay, keine Ahnung. That isn't simple at all. Ja, stimmt es also immer noch nicht? Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, ja. Right. She did help us find our latest clue after all. Let's go. So gut eigentlich ist wirklich die unsere Schlüsselfigur. Damit wir rausfinden können, ob sich dann was getan hat oder nicht. Was wir mittlerweile jetzt rausgefunden haben, das werden ja nur die Erinnerungen der gesamten Bürger immer wieder von dem jeweiligen Tag immer wieder gelöscht. Sodass sie immer wieder denken, sie würden das Fest jedes Mal aufs Neue erleben, ne? Obwohl sie es schon mehrfach in Folge erlebt haben, ne? Aber sich nicht daran erinnern können, dass sie es schon erlebt haben. Und das auch nur, weil ihre Erinnerungen jedes Mal gelöscht werden durch diesen Ton, der jede Nacht ausgesendet wird. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange.
It just suddenly felt so familiar in my hands, and wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Hm. So. Das mal so ein bisschen leiser machen. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Die muss das gar nicht wirklich verstehen. Kommen wir direkt zum Wichtigsten. Oh, that works. Der Grund, warum du jetzt so gut mit deinem Großschwert umgehen kannst, ist, na, dieses Problem, mit dem wir aktuell sitzen, ne? Dass wir immer wieder das Sub-Zero-Fest erleben. Ne? Genau, jede Nacht verschwindet die Erinnerung an den vorherigen Tag. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. Akzeptiert einfach als wahr. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this greatsword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Tja, wenn das aber unmöglich sein soll, wie können wir uns dann jedes Mal, jeden Tag aufs Neue an diese ganzen Dinge erinnern, aber sie nicht? Aber ihr Körper halten nämlich schon bezüglich des mit ihrem Großschwert. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Da habe ich auch gedacht. Wenn wirklich die Reisen dahinter stecken, wenn sie die Daten aus Akasha und die Ressourcen der ganzen wenn sie die Daten aus Akasha und die Ressourcen der ganzen Stadt nutzen. Ja. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Gehen Sie den Beweis an den I can't believe Inhaber it's Dia who wants Ja. to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. Tja, gute Frage. Was will dir für einen Beweis uns zeigen wollen? Aber schon, in einer gewissen Weise stimmt es ja eigentlich schon. Die ganzen Ressourcen, das ganze Geld etc., der ganze Spaß, was alles ja eigentlich von Tag zu Tag immer wieder am selben Tag verbraucht wird, ist ja immer wieder aufs Neue da. Und eigentlich wissen wir nur, dass die Erinnerungen von den ganzen Bewohnern alle nur von dem jeweiligen Tag gelöscht werden, dann sie aber den Tag immer und immer wieder aufs Neue erleben. Ne? Sich aber an die Ereignisse vom Vortag nicht mehr dran erinnern, weil diese eben gelöscht werden. Ne? This is it. Da fragt man sich ja, was mit den ganzen Ressourcen dann eigentlich ist, wie das funktioniert. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice.
Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Wenn wir diese Möglichkeit mal ausschließen. Phew, hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain-exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Das Gedankenverdrehen? Ist das nicht dieses bei den Gelehrten in letzter Zeit so beliebtes Spiel, das Gedankenverdrehen? Okay. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Wir befinden uns keineswegs in einer Zeitschleife. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Und das kommt mir auf einmal faul vor. Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Das ist natürlich ein guter Punkt. Warum haben wir nie darüber nachgedacht, die Stadt zu verlassen? Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Die einfachste Lösung. Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? Ja, das hätte uns wirklich früher einfallen können. How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. You're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question.
Das wäre, wenn wir die Stadt verlassen würden. Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. Okay. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep, something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Our memories are back! About that. Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days' worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's go. Das wird ja mal interessanter hier, ey. Das wiederheilende Sub-Zero-Fest. Ist man jetzt im Prinzip in dieser Art Erinnerung oder dieser wiederholten Vergangenheit? Oder in was auch immer? Das wird ja einfach nur völlig weird hier langsam. Das wird hier langsam echt absolut weird. Das wird immer seltsamer und seltsamer. Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. Okay. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time.
But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me, I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Natürlich sagt die Akademie den einfachen Wachen nicht, was ihre Ziele sind. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. Sie wollen also verhindern, dass die Leute, die aktuell in der Stadt sind, dass dort neue dazukommen können und oder dass welche gehen können, einfach mal so. Sie wollen also wirklich die Leute dazu bringen, in der Stadt zu bleiben, ne? Damit sie ja ihr komisches was auch immer da weiterhin durchziehen können. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Bleibst hier? Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? Unsere Erinnerungen können sich ändern, wenn wir die Stadt verlassen. Ah, wir müssen hier jemanden als Zeuge zurücklassen. Ne? Unsere Erinnerungen können sich ändern, wenn wir die Stadt verlassen. Ne? But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? Wenn wir zusammen rausgehen, wird es genauso sein wie zuvor. Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. And please, be careful. Okay. Memories! Traveler! Paimon thought Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Okay, sie kann sich anscheinend daran erinnern. Paimon, calm down. She's here now. I don't think she understood what you were saying. Paimon doesn't care! Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay! Paimon was so worried and so scared the entire day! Obwohl ich nicht weiß, was ich getan habe. Ich werde sich nie verlassen. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday?
witnessing two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. Ich war plötzlich verschwunden. Hast du dich nicht geirrt? Vielleicht warst du abgelenkt. Okay. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? Ja, ich wusste gar nicht, dass es einen gestern gab. I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? Es ist nicht nur verboten, Sumeru zu betreten und zu verlassen. Ne? Auch diejenigen, auch die Erinnerungen derjenigen, die die Stadt verlassen, ne? Werden gelöscht. It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. Entweder das oder diese angeblichen Weisen haben da irgendwas ganz Besonderes am Laufen, ne? Irgendein ganz besonderes Experiment oder was auch immer. Deswegen man, selbst wenn man die Stadt verlässt, anscheinend trotzdem seine Erinnerungen verliert, egal ob man in der Stadt bleibt oder die Stadt verlässt. But this way, we'll also never discover what's outside. Könnte etwas anderes hinterlassen werden? Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyar's out for me. Yep, now we're talking. Da bin ich auch mal gespannt, Alter, was sich dahinter verbirgt, hinter dem ganzen Kram. Wenn sich das alles so extrem lange hinzieht. Und das nur wegen diesen sogenannten Weisen, ne? Weil die da irgendwas veranstalten, weswegen man immer wieder denselben Tag erlebt. Done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? You made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Ein Versuch ist es wert. Let's go then. Let's expose those sages. Die Verschwörung der Weisen, ne? Und du musst aber hier bleiben. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Okay. See you tomorrow, traveler. Okay, also wir sollen wieder Everything that's happened so far. wir sind also die Stadt verlassen, beziehungsweise haben die Stadt verlassen, damit jeder von uns unterschiedliche Erinnerungen wieder hat, man aber trotzdem noch noch eine Möglichkeit Nachrichten speichern kann. Die wurde von mir gesendet, nachdem ich die Stadt verlassen hatte. Yes.
Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Mhm. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Mhm. Das hat also funktioniert mit dem Gerätchen selbst außerhalb der Stadt. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty. Except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru City space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing, one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Natürlich dann, wenn wieder der Schlüssel wieder zum Vorschein kommen soll. Der Teil fehlt dann natürlich wieder mal. Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final spaces also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? Räume, in denen niemand ist? Ein Raum, in dem wir uns gestern befanden? Realer Raum. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of human presence. Raum, in dem wir uns gestern befanden. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Der reale Raum. Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? That doesn't sound right. Na gut, jetzt kann man halt die bloß durchprobieren.
Raum, in dem wir uns gestern befanden. Ne? Stimmt, das könnte eigentlich eine Oh, Kunst so sein. that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day! Stimmt, der Raum, der zuletzt verschwindet, ist immer der, den man zuletzt erlebt hatte. Dieser Raum verschwindet immer ganz zum Schluss. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. Ernsthaft? Der tragische Archontenkrieg war damals eigentlich nichts anderes als ein Spiel, bei dem die Archonten um 7 Thronen in der Halle wetteiferten? Damals also wirklich für die sogenannten Archonten, also für diese sogenannten Götter, wirklich nur eine Art Spiel gewesen, in dem sie also um 7 Throne gewetteifert haben. Das war und das haben im Prinzip die Menschen als den Archontenkrieg bezeichnet. Dass sich die ganzen Gottheiten, die ganzen Archonten bekriegt haben. Und für sie war das nur ein Wetteifern um 7 Throne gewesen. Ne? Krass. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Ein Geheimnis. Gib mir einfach etwas Zeit, ich muss meine Gedanken ordnen. Hey, where are you going? Geh zu der vertrauten Bank in der Stadt und ordne deine Gedanken. Also wenn man die Stadt verlassen würde, würden also verschiedene Räume verschiedene Räume verschwinden und es würden dann wieder neue Räume entstehen. Ne? Aber einem selber kommt es vor, als würde man denselben Tag immer und immer wieder aufs Neue erleben. Ne? Und die Erinnerungen vom jeweiligen Vortag werden gelöscht, damit man denken würde, man würde diesen einen bestimmten Tag immer wieder völlig neu erleben. Ne? Weil einem die Erinnerungen daran geraubt werden. Ne? Vom Vortag, damit man sich nicht daran erinnern kann. Und dann hat sie also diesen kleinen Trick mit dem Archontenkrieg mit eingebaut. Alright then, Paimon won't disturb you. Irgendeine Art Geheimnis. Der Archontenkrieg war für die Götter, also sprich für die Archonten, nichts weiter als ein Wetteifern, wie sie es bezeichnet hat. In dem so einen jeweiligen Thron in einer Halle The gegen dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Ich denke, ich habe die Antwort gefunden. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time, we're gonna get to the truth. Na, da bin ich ja mal gespannt, ey. Also wirklich viel Rätselraten, viel Rumgedenke, ey. Und dann mit diesen ganzen verschiedenen Andeutungen und Varianten zum Nachdenken als Vergleich noch dazu. Ist ja gar nicht immer so einfach, ey, wenn man sich das mal vorstellt, ey,
Ob man hier auf eine Lösung kommen soll, ja. Hier, okay. Also hier auf eine Lösung zu kommen, dürfte bestimmt nicht einfach sein. You're back! I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Es ist Zeit, die Abschlussprüfung des Sub-Zero-Fests zu beginnen, richtig? Okay. First off, have you discovered the hidden truth? Die verborgene Wahrheit. Ach du Heimatland. Die Information von Akasha, das eine Samsara, das Sub-Zero-Fest. Weil man denn niemand ist. Okay. Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Das Samsara des Festes? We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Räume, in denen niemand ist. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Unbewohnte Träume. Unbewohnte Träume, okay. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest, except these have no sign of human presence. Okay. Unbewohnte Träume. That doesn't sound right. Okay, warte mal. Da könnte man das doch bestimmt miteinander kombinieren, die unbewohnten Träume mit den Räumen, in denen niemand ist. Das würde eigentlich passen. That doesn't sound right. Auch nicht. Okay. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Die Leute von Sumeru träumen. Okay, also damit das heißt die Assoziation vorbereiten, okay. Die Leute von Sumeru träumen. Und dann vermutlich entweder das mit den Räumen, in denen niemand ist, oder die unbewohnten Träume. Eins von beidem dann. Die unbewohnten Träume. Die Wahrheit des Traums. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. Wir sind alle in Träumen und die Leute von Sumeru träumen auch, aber ihre Träume wurden von Akasha weggenommen. Die Wahrheit des Traums. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when she was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? Es ist die Verkörperung der Macht der Göttin der Weisheit. Es vereint die Weisheit der Menschen.
Akasha lebt durch das göttliche Herz und befähigt Menschen mit Wissen. Boah. Akasha lebt durch das göttliche Herz. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. Das ist die Verkörperung der Macht der Göttin der Weisheit. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace. And it grants knowledge to the people. Akasha lebt durch das göttliche Herz. Dieses Akasha-System ist die Verkörperung der Macht der Göttin der Weisheit. Es vereinigt die Weisheit der Menschen miteinander und befähigt Menschen mit Wissen. Vielleicht dadurch, dass es die Weisheit der Menschen miteinander vereint? That doesn't sound right. Okay, das dann wohl nicht. Oder dann eventuell, dass es die Menschen mit Wissen befähigt. That doesn't sound right. Okay, da kann es eigentlich bloß noch eine von den beiden Sachen sein. Entweder liegt es an der Verkörperung der Macht der Göttin der Weisheit, oder weil das Akasha dieses Akasha-System durch das göttliche Herz angetrieben wird. Oh, okay. Durch die Those Verkörperung. dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams too. Die Macht der Kreaturen im Wald, die Träume kontrollieren können, kommt auch von der Göttin der Pflanzen, und so kann Akasha die Träume ebenso kontrollieren. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. Träume sind die Ansammlung menschlicher Weisheit. Und wie sie schon gesagt hat, wenn man träumt, arbeitet das Gehirn am effektivsten. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? Das könnte möglicherweise wirklich eine offensichtliche Täuschung gewesen sein. Und absichtlich noch dazu, dass sie vermutet haben anscheinend, dass er wohl diese Weisheit in den Träumen der Menschen wirklich zu ihrem eigenen Nutzen ziehen und diese wohl scheinbar ernten, wirklicherweise. The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Aber die Weisen scheinen sich nicht damit zu begnügen. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Die Rede des großen Weisen. Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? Feiert schön die Geburt der Göttin. Das Verschwinden und Auftauchen des Raums. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Das Verschwinden und Auftauchen des Traums. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared.
Okay, damit also die Assoziation vorbereiten, das Verschwinden und Auftauchen des Traums. Und damit auch eine Kombination mit dem Verschwinden und Auftauchen des Raums in den jeweiligen Träumen, oder von den jeweiligen Träumen. I can't seem to cohesively piece everything together. Der Rede des großen Weisen? I can't seem to cohesively piece everything together. Okay, wo ich würde noch ein paar mehr Schlüssel suchen, ne? The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Stimmt. Selbst wenn das Akasha-Kontrollgerät entfernt wird, ist das Geräusch jede Nacht zu hören. Also muss es ja doch einen anderen Ursprung haben als vermutet. Es muss irgendeinen bestimmten Ursprung haben, aber wenn es nicht direkt durch die Kontrollgeräte übertragen wird. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. And the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Dann könnte man ja das mit dem Geräusch von Akasha mal probieren. I can't seem to cohesively piece everything together. Okay. Dann mit dem Samsara, das Fest selber? Ah, Massenproduktion der Träume. Okay. Eine Massenproduktion von Träumen. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. Und die menschenleeren unbewohnten Träume werden von Akasha geerntet. Was? No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. Okay, also im Prinzip ist es wirklich so, wie sie gesagt hat, anscheinend. Die scheinen also, die Leute immer wieder ein und denselben Tag des Festes immer wieder neu erleben zu lassen. Löschen Ernten sozusagen ihre Erinnerungen daran aus den Träumen. Deswegen verlieren sie also immer wieder die Erinnerung an den jeweiligen Vortag, aber erleben immer und immer wieder denselben Tag erneut. Und dann jedes Mal, wenn sie denken, dass sie nicht träumen, träumen sie zwar in Wirklichkeit, aber die Erinnerungen daran werden ihnen genommen. Weil dieses System die Träume, diese unbewohnten Räume in den Träumen erntet. Und dadurch, dass sie den Tag immer und immer wieder erneut erleben lassen, die Leute es aber nicht mehr merken und deswegen kein Déjà-vu-Erlebnis haben, können sie diese unbewohnten Räume in den Träumen der Bewohner endlos lang ernten, endlos oft. People wake up Krass. to yet another dream about the Sub-Zero's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha. And so it continues. Und dadurch, dass die Leute ja immer wieder die Erinnerungen daran verlieren, an den eigentlichen Vortag, und aber immer wieder in demselben Tag immer wieder rauskommen und den jedes Mal aufs Neue erleben, können die wirklich im Prinzip unendlich viele dieser Träume, beziehungsweise dieser Räume in den Träumen endlos oft und endlos lange ernten, so oft und lange wie sie wollen. Aber was, So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? naja, in einer gewissen Weise passt das schon. Das ist wohl wirklich, dass man es wirklich als eine Traumfabrik bezeichnen kann.
Dass Akasha im Prinzip eine Art eine Erntemaschine ist, die diese Räume in diesen Träumen immer und immer wieder aufs Neue ernten kann. Und das so oft und lange wie sie wollen, ne? Weil sie die Leute immer und immer wieder jedes Mal wie in einer Endlosschleife aufs Neue durchleben lassen, ne? Können. Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this stream doesn't do anything. Ja. Und deswegen ist es wohl anscheinend wirklich völlig nutzlos, das Kontrollgerät selbst abzunehmen. Weil es von der Stadt, weil es irgendwo aus der Stadt selbst kommt, das Signal, das immer wieder diesen neuen Zustand hervorbringt. Alright, last question. Who am I? Die letzte Frage, wer bin ich? They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Es hieß, dass die alchemistische Weissagung die Offenbarung der Göttin ist. Und Nahida nannte sich einmal Mond. Das würde eigentlich bedeuten, dass sie der eigentliche Dendro-Archon ist, der aktuelle. Und damit müsste sie theoretisch gesehen die niedere Herrin Kusanali sein. Now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? So you noticed. Du scheinst bemerksam, ja. Sie ist die niedere Herrin Kusanali, der Dendro-Archon. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Yes, those can wait until we're back in real life. Ja, warte dann, bis wir zur Realität zurückkehren. Bis zur wirklichen Realität. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Ach, na, Muttern. Warum kannst du das nicht direkt weitererzählen? Wie können die Weisen das tun, ohne dass es jemand merkt? Was sind die Nebenwirkungen der massenproduzierten Träume? Warum haben sie den Traum vom Sub-Zero-Fest gewählt? Ich jetzt mal den Traum vom Sub-Zero-Fest haben sie wahrscheinlich deswegen gewählt, weil da wahrscheinlich der größtmögliche Menschenandrang ist an Bewohnern aus Sumeru. Vermutlich deswegen, und weil je mehr Personen in der Stadt sind und die Leute sozusagen eingesperrt sein können und nicht nach draußen dürfen, umso mehr haben sie natürlich, umso mehr, kann man sagen, Versuchspersonen haben sie, deren Träume sie immer wieder neu erzeugen, immer wieder aufs Neue ernten können. Das kann ich mir zumindest so zusammenreimen. You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker?
Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Ja gut, dann war es ja eigentlich nur eigentlich nur relativ die bestgeeignetste Methode gewesen, damit wir von alleine dahinter kommen. Wenn sie halt sagt, dass halt Problemchen hätten auftauchen können, dann war es ja umso wichtiger gewesen, dass er das nicht getan hat, sondern dass er uns nur Hinweise gegeben hat, damit wir selber dieses Rätsel lösen können und selber dahinter kommen mit ihren kleinen Hinweisen. Ne? Da hat sie eigentlich auch keinen Grund, sich zu entschuldigen. Ne? Da hat sie alles richtig gemacht. Da hat sie uns halt nur Stück für Stück rangetastet, dass wir selber dahinter kommen, wenn wir selber nur dadurch nochmal verwirrt gewesen wären alles und alles noch wahrscheinlich noch schlimmer geworden wäre. Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of déjà vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. Okay, sie kennt also den Grund auch nicht, warum sie sich ausgerechnet diesen Tag ausgesucht haben. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information?
Ja, in erster Linie würde ich vielleicht vermuten, die Rede des großen Weisen. Ne? Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? Die Rede des großen Weisen würde ich eventuell direkt mal vermuten. Ne? Ja, feiert Celebrate the schön die birth of that Geburt der god. Göttin. Ja, schön die Geburt der Göttin zu feiern. Could it mean... deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety? No matter what they're trying to do, this is unforgivable. Und deutlich, wenn durch dieses Träume ernten ne, wirklich die Gesundheit der Menschen gefährdet ist, dann ist das wirklich mehr als nur unverzeihlich und absolut rücksichtslos. Die können dann nicht denken, dass die was Besseres als die ganzen übrigen Bewohner sind und ihnen immer und immer wieder fortwährend die Träume sozusagen stehlen und ernten können. Das geht wirklich definitiv zu weit, sowas. After we end the Sub-Zero's festival, Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! Das stimmt, ja. Anders kann man es gar nicht bezeichnen. No. In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Ah ja, da ist es wieder mal. Oh, we're out of time today. Ja. I'll tell you how to break free of the Samsara tomorrow. See you then. Morgen erfahren wir also endlich, wie man diesen endlosen Zyklus endlich mal beenden kann. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey! What's wrong, Nahida? You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Das ist leider genauso, wie du es dir jetzt vorstellst. Did Dunyazad already disappear? No way! Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Jetzt während dieser Traumende kann ihr Bewusstsein nicht mehr aufrechterhalten werden. Oh ne, oder? Immer einen Schritt zu spät. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. Das
Bewusstsein der ursprünglichen Donnersort kann nicht mehr aufrechterhalten werden, nachdem sie nicht weiter die Rolle ihres Ichs in dieser Traumwelt spielen konnte. Okay. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. Jeder Baum und jeder Strauch existiert nur, um die Traumwelt aufzubauen und weiter zusammenzuhalten. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she still... Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zerus Festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the Sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sub-Zerus Festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food.
Das wäre auch ja die Frage der Fragen. Aber was sollen wir so tun, nachdem wir den Besitzer gefunden haben? Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. Aber erstmal diese Person finden, ne? Und sie dann davon überzeugen, dann, dass es ein Traum ist, ne, der diese Person die ganze Zeit ist. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes, I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Es fühlt sich an, als hätte ich die Motivation verloren. Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this dream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Danke nicht. Beim Wissenden wäre es leichter, Bewusstsein zu erlangen. Umgekehrt ist es für einen Unwissenden schwer zu erkennen, dass er am Traum ist. Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Könnte es der Blumenritter Fares sein? Der am seltsamsten Kostüm? Oh, that would make sense. Faris, the Knight of Flowers, is a symbol of the wholesome Zeru's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? Na gut, dann sind wir jetzt also dahinter gekommen, dass alles neu ist, ein riesengroßer Traum. Und jetzt müssen wir also die Person finden, die dahinter steckt. Wer steckt dahinter? You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish?
Stell dir vor, dein Wünschen wird direkt vor deinen Augen wahr. You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. Okay. Ja, weniger drüber nachdenken, mehr wünschen. My wish. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zero's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years, 100 years, I'll serve her till the end of time. Ja, hatte wirklich etwas, hatte wirklich sehr viel sie übrig gehabt. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Und? I'm gonna open my eyes. Oh, oh, you're... What? Jetzt sag mir nicht, dass es wirklich er ist. Dass der Wunsch wirklich wahr geworden ist, ey. Das wäre ja wirklich ein wahres Wunder. Aber vom Gesichtsausdruck, ich würde mal sagen, vom Blick her würde ich mal vermuten, ja. Sie haben richtig gelegen, dass er es ist. Fucky? Hä? Sorry, but only one portion of Yelda candies Doch per nicht? person. Back home you go. Okay. Oh, da steht das kleine Mädel einfach mal hinter uns. Toll. Der Wunsch ist doch nie in Erfüllung gegangen, also er scheint es doch nicht zu sein. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Ja, wahrscheinlich wirklich zu schön gewesen, um wahr zu sein, wenn es einfach gewesen wäre. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her, but none of them has any idea that she... My lady, step back. Tia? That sounds like Tia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Ich erteile Ihnen eine Lektion. Huh? But Tia can handle them. Hey, traveler! Geht zurück in die Nähe des Wohnorts.
Oh, it's you. Great timing. Please take... Ich kümmere mich um diese Typen. Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. Lass den Quatsch. You... fine, alright. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Ja, es wird mal, Anyway, watch yourself. es wird mal leider mal ein bisschen grob werden. Ne? Gerade weil man ja die Wahrheit jetzt endlich weiß. Und dahinter kommen will, wer die Person So ist. you got yourself some backup. Suit yourself. You're going down. That's close enough. A new punching bag. Witness the power. Here come the fireworks. Fire hazard. Where do you think you're? Aber kannst du auch mal aufhören, hier also den Demos und fette Völker zu schießen, Kollege Schnürschuh? Nervt ein bisschen, wenn man fast ständig nur unterbrochen wird, einen Sekundentakt. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? Ich bin nur ein bisschen böse auf mich selbst. You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's festival. Wir müssen herausfinden, was das Ding ist. Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. Besser als nach der Nadel mal auf uns zu suchen, ne? Das stimmt. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Ach, da haben wir dran. Notiz mit anmutiger Handschrift. Okay. Endlich habe ich diese Aufzeichnung am Vorabend des Sub-Zero-Fests fertiggestellt. Was fast 16 Tage gedauert hat. Da ich davon ausgehe, dass ihr nach dem Sub-Zero-Fest bald wieder auf Reisen gehen werdet, möchte ich sie dir spätestens am Tag des Fests geben. Ich habe alle überlieferten Erzählungen über die Niederherren Kusanali zusammengestellt, indem ich während der Vorbereitung des Fests die Einwohner in Somero befragt habe. Auch wenn ich viele Leute befragt habe, gab es nur sehr wenige, die überhaupt etwas über Kusanali wussten. Ich hoffe jedoch, dass diese Aufzeichnung dir bei der Suche nach ihr helfen kann. Das Wasser in der Nähe von Gandhar war einst verunreinigt und man musste weit gehen, um Wasser zu schöpfen. Doch eines Tages stellten die Einwohner plötzlich fest, dass das Wasser dort wieder trinkbar wurde. Und einige meinten, sie hätten in der Nacht zuvor einen grünen Lichtschein in der Nähe der Wasserquelle gesehen.
Alle glaubten fest dran, dass es die göttliche Kraft der niederen Herren Kusanali sein musste. Es hört sich ziemlich unglaubwürdig an. Es muss wohl sehr lange dauern, bis ich eine verschmutzte Wasserquelle selbst reinigen kann. Hat die Niederherren Kusanali tatsächlich bei Gandharva hat sich Kusanali tatsächlich bei Gandharva aufgehalten? Nach dem Tod meiner Mutter hatte ich immer zu viel Angst vor der Dunkelheit, um nachts zu schlafen. Aber eines Tages fing eine Stimme an, mit mir zu sprechen, bis ich einschlief. Eine Frau erzählte mir, dass es die Niederherrin Kusanali war, die sich um mich kümmerte. Armes Kind. Ich hoffe, das Sub-Zero-Fest kann ihn wieder etwas glücklich machen. Seine Erfahrung ähnelt in gewisser Hinsicht meiner damaligen. Die niedere Herrin muss eine sehr sanftmütige Göttin sein. Einmal hatte ich zu viel getrunken und fand den Weg nicht mehr zurück. An einer Ecke sah ich, glaube ich, die niedere Herrin Kusanali. Sie wirkte außerordentlich groß, mit sehr starken Beinen und Armen. Da fiel ich hin, und sie fing mich mit einer Hand auf. Am nächsten Morgen fand ich mich schlafend unter einem Baum. Und ja, es muss wohl die niedere Herrin Kusanali gewesen sein, die auf mich aufgepasst hat. Das hier ist vielleicht nicht so aufschlussreich. Das muss doch ein Baum gewesen sein, oder? Überlieferungen in Sumer mit Dunjasats Anmerkungen am Rand. Sie wurden dicht über viele Seiten aufgezeichnet. Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sub-Zero's festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sub-Zero's festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. Hey! Where are you off to now? It's Dunyarzad's puppet. Ich fühle mich besser, wenn ich es ausspreche. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago.
Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's dance of Sub-Zerus. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... What? Where are we going this time? If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the Academia. I don't want to drag you into this. Traveler. Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the Academia, that's another day gone to waste! Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Oh, of course! If this is the Sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yes, the Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers, but she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice! Dunyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. What's going on here?
But okay, I'll try. Hey! They disappeared! So Nilu's the host! What a surprise! Okay. Nilo ist also die Traumbesitzerin. Was? Sie ist es also in Wirklichkeit. Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? Weil nur die Person, weil nur der Traumbesitzer oder Traumbesitzerin halt solche Dinge Wirklichkeit lassen werden kann, die nicht wirklich da sein können. But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Da ist Nilo also die Traumbesitzerin. Am I dreaming? Huh? Woher weißt du das? Ja, gute Frage. So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sub-Zeru's festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife lying next to him said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. Vanilla ist schon bemerkt.
müsste der Traum eigentlich langsam enden. I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zero's as beautiful as we can. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the Dance of Sub-Zero's. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. Good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zero's festival. The Sub-Zero's festival! Have we finally escaped from the Sub-Zero samsara? Quick! Take off your Akasha terminal! She's not in her room. What happened? Huh? What usual spot? Well done, Traveler and Paimon. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zero's festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're
Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream, and I saw Nilou performing the dance of Sub-Zerus. Des Morgens 1000 Rosen erwachen, ne? Nice. Oh, ich hab's endlich abgeschlossen, ne? Hat ja auch überhaupt nicht lange gedauert. Gefühlt. Das hat ja gefühlt überhaupt nicht lange gedauert, ey. Der Traum wird enden. Erwache aus dem Samsara des Sub-Zero-Fests. Und schließt des Morgens 1000 Rosen Erwachen ab. Also jetzt das hätte ich definitiv gestern nicht mal ansatzweise mehr geschafft, ey. So lange. Also so viel hatte ich hundertprozentig nicht mehr hinbekommen. Warte mal. Jedes Tanz brachte schließlich die Morgendämmerung. Wenn du dich richtig erinnerst, hast du Dunjasat vor der Bühne gesehen. Was? Epilog? Kapitel 3, der zweite Akt. Der Epilog? Erst? Ich will mal kurz was nachgucken wollen. 1428 habe ich wieder zusammen. WTF. Ich habe fast schon wieder genug für einen Zehner zusammen. Krass. 8 Stück, ja. 8 Stück wären das. Ich habe einfach mal schon wieder fast genügend für einen Zehner zusammen, ja. Und hier reicht sogar für 6. Na gut, ja. Immer ein Forster oder ein Fivestar mit einer Sternglanz verbunden würde ich also dann 7 zusammen haben. Davon könnte man sich so viel holen, wie man davon hätte für den Sternstoff. Boah. Also wenn das wirklich so stimmt, wenn das hier wirklich eine theoretisch gesehen unbegrenzte Menge wäre, je nachdem wie viel Sternstoff man hat. Wow. Da könnte ich mir ja wirklich so einiges davon holen, ne? Ach stimmt, das könnte ich mir auch. Das könnte ich mir nachher auch mal kurz mal holen. Ah, ich sehe es gerade. Okay, 5 Tage, 23 Stunden. Wir haben aus dem Viertel 8 durch. 10 vor halb. Boah. Muss ich mal gucken, wenn jetzt. Wenn das noch 5 Tage wären. 5 Tage. Also bis nächste Woche Donnerstag. Und dann noch 23 Stunden. Okay, dann müsste also, warte mal, nee, wenn Donnerstag, wenn die 5 Tage alleine schon bis Donnerstag sind und die 23 Stunden drauf gerechnet, müsste also Freitag, dann müsste also kommende Woche Freitag dann also das nächste Banner dann kommen mit dem Ganyo und Kokomi Rerun. Dann müsste das dann also theoretisch nächste Woche Freitag dann sein. Nächste Woche Freitag sind wir so 18 oder 19 Uhr rum.
Nächste Woche Freitag müsste es also kommen, etwa um 18 oder 19 Uhr müsste dann also das nächste Doppelbanner dann kommen. Wo dann aber diesmal dann Ganyu und Kokumi mit dabei sind. Eins, was mich ja persönlich interessieren würde, wäre eigentlich nur, wer die Forsten, was für Forsters eigentlich dabei sind. So, jetzt will ich mal ganz kurz mal was anderes noch probieren. Das müsste ja theoretisch jetzt eigentlich funktionieren. Würde ich mal jetzt vermuten. Kann ich denn jetzt eigentlich ganz normal nach Inazuma? Und dort jetzt eigentlich die Dailies erledigen? Kann ich mir jetzt hier hingucken? Ja, es funktioniert. Oh, sobald man also immer diesen Archontenauftrag anfängt, und, beziehungsweise sobald das man diese Sache mit dem Sub-Zero-Fest beginnt und man anfängt, dieser Zeitschleifen, in diesem scheinbar endlosen Traum zu sein, der sich immer und immer wieder wiederholt mit demselben Tag. Sobald man das also einmal angefangen hat, muss man das zu Ende bringen, damit man sich also wieder nach Inazuma und oder an andere Gebiete hinkommen kann. Man kann sie dann also nicht zu anderen Orten hinkommen. Solidify! Rain outlines your fate. Feel the split! A festive reprise! This is order. Gather! Whirling snow! Yeah! Na, nice, dann kann ich jetzt das erstmal erledigen. Noch kurz mal die Dailies. Dann kann ich ganz kurz mal Daily-Kram erledigen und dann kann ich mal kurz mal wegen dem anderen Auftragsding mal gucken. Mit der Sache mit Catherine. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty,
as a jeweler cherishes their gems. Asam zu laufen, super. Stabilize! Time for a light show! Okay, dann kommt das hier oben noch einmal kurz dran. Also ich kann ja mal das hier mal nehmen. Ach, ich kann die Rot nehmen, okay. Das könnte mal so theoretisch nutzen, okay. Ach, Mist. Ja. So. Nehmen wir mal das hier. Das wäre das dann. Und da fällt bloß noch eine. Und halt zumindest mal den Daily-Kram, ja. Ein Daily-Spur soll auch erledigt bekommen. Und dann kann ich auch mal ganz kurz dann mal das mit der, naja, das andere kurz erledigen. Und mit dieser möglichen Kästchen mal reden. Obwohl ich das also ein bisschen schon relativ früh rausgehört habe, dass es nicht wirklich die echte Kästchen ist. Aber über diese besondere Stimme rausgehört habe. Okay. Okay, das war so wirklich bloß die. Gut. Ach, ja. Dann einmal kurz mal Belohnungen holen. Und dann mal ganz kurz mal mit der angeblichen Kästchen mal kurz mal reden. Aber allzu lange dürfte es eigentlich nicht mehr gehen. Da war ja dieses Rätsel mit dem Traum und der Besitzerin des Traums das erledigt bekommen haben endlich. Und nachdem man ja auch endlich dahinter gekommen ist. Ad Astra Abyssosk. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward.
Gut. So, dann kann ich ja das noch einmal ganz kurz mal angehen. Dann kann ich ja den Spaß mal ganz kurz mal angehen und auch immer zum Abschluss hier bringen. Oder zumindest hoffe ich mal, dass ich das zum Abschluss bringen kann damit. Dann bin ich auch mal gespannt, ob der nächste Teil, der nächste Akt von euch Auftrag von der Story. Ob das dann erst mit der 3.1 dann kommen wird, mit dem nächsten Update, oder ob das vielleicht in ein paar Wochen das kommen wird. Mal schauen. Okay. Oh, will we find any firework materials in here? Gott, zufälligerweise einfach mal eine Truhe da drin gefunden, ne? Einen kleinen Mini-Teich. Mit einem Stückchen Geflügel, warum auch immer. You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the traveler's favorite bench? Bin ja mal gespannt, von was man hier diese Dendro-Siegel eigentlich gebrauchen werden kann. Wird es hier wie in der Summe irgendwie was Ähnliches geben, sowas wie eine Art Baum oder irgendwas in der Richtung? Was man wieder mit den entsprechenden Siegeln von dem jeweiligen Gebiet wieder stückchenweise dann hochleveln kann. Und wo man dann später vielleicht wieder so eine Art Shop bekommt, wo man sich aber leider nur neue Dekopläne für die Kanne holen kann, wenn man das komplett auf Max gelevelt hat. Man trotzdem noch was übrig hat. Bin ich mal gespannt, wofür man die benutzen werden kann. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible, but it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. Not a moment too soon. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious.
and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know! We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the Traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the Academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tighnari also said that Irminsul is sick! Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The Traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana?
sad story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. My existence has little meaning. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the Traveler hadn't broken the Sub-Zero's samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Kainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming. You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom.
Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Got it! I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zero Samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Ach ja. Anwerbung des Regiments der 30? Okay. Ja, komm, dann kommen wir sehen abgeschlossen. Kommt schon wieder gleich was Neues dazu. Also, das ist nur mein Weltauftrag. Das Regiment der 30 wirbt gerade Assistenten an. Bei Interesse kannst du dich an Effendi in der Halle von Rexar wenden. Ne? Legendenauftrag von Jelani muss ich noch abschließen. Den von Kaso habe ich noch offen. Und den von Tignori könnte ich auch freischalten. Oh ja, die müsste ich alle mal mit der Zeit mal angehen, so langsam. Bin auf die Karte gegangen, Spiel. Sag mal. Wow. Der Motto aller guten Dinge sind 3, wa? Jetzt wir auf die Karte gehen, wo kommt man raus? Jetzt wir auf die Karte gegangen, man kommt bei den Aufträgen raus. Und das beim 3. Mal wird's genommen. Aber da müssten sie vielleicht auch mal, mal was ändern dran ist. Ab und zu nervt es ein bisschen. Wenn man 2 bis 3 Mal auf die Karte geht, aber jedes Mal entweder bei den Aufträgen oder bei den Eventsachen rauskommt, als dass man eigentlich rauskommen wollte. Ein minimales bisschen nervig. Sooner we're done, the better. Na dann machen wir mal wieder hier ein paar Durchgänge.
Und dann werde ich nochmal ein bisschen. Und danach werde ich dann nochmal ein bisschen in der Wismar probieren. Gather! Let me weave you a verse. You Okay. can't run. Lights out. I will have order. Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. Yeah! Whirling snow. My apologies. Stabilize. Huh? Oh wow. You can't run. Einmal ist nichts. Einmal kurz ins Nichts hauen. Naja, probieren wir mal wieder hier und dann werde ich mal wieder ein paar Materialien probieren. Irgendwann mit der Zeit muss ja hoffentlich mal was Neues, Vernünftiges mal für meine Bänder. Jetzt schaust mal rauskommen. Solidify. Rain outlines your fate. Judgment. Yeah. Yeah. Punishment. Take flight. Yeah. Sakura swirl. Yeah. My apologies. Let me weave you a verse. You can't run. Whirling snow. Oh, schade. Ja, durch den Dorn gegangen jetzt. Sind ja ein bisschen sehr schnell dran gegangen. Also das Substance, nur Angriff hätte entweder Rücktritttreffer sein können oder P1 von denen oder so. Aber so ist es wieder nicht zu gebrauchen. Ne? Naja. Da krieg ich wieder haufenweise 5-Sterne-Artefakte, die ich dann alle wieder nach frühestens einer Woche mal alle komplett mal alchemietisch reinhauen kann zum Opfern. Und halt mal doch mal wieder ein paar neue random Teile zu bekommen. Aber macht ja die auch ganz gut. Einfach mal für Ayaka und mir sowie auch ein paar neue Artefakte vom Pyrex-Set und von dem Kryo-Set sammeln. Einfach mal ungefähr eine Woche lang. Und die ganzen Sachen, die alle nichts werden. Und die man noch nicht verbessern braucht. Einfach mal eine ganze Woche lang den Spaß zusammensammeln. Und die alle dann einfach mal nach ca. einer Woche alle mal beim Alchemietisch einfach mal reinschmeißen. Und sich dort dann einfach mal ein paar neue sich dann geben lassen, ein paar neue random Dinger.
Da kann man ja mal gucken, ob man da vielleicht ein bisschen Glück hat und da vielleicht mal was Passendes rausbekommt, wenn man schon in der Sphäre nichts kriegt. Dann einfach mal beim Alchemietisch einfach mal die Artefakte opfern und hoffen, dass man von einem bestimmten Set dann vielleicht mal ein paar vernünftige kriegt. Send one, send them all. Oder aber mit der Zeit muss man ja was Vernünftiges bekommen, entweder durch das Farmen in den Sphären oder halt mal durch die Möglichkeit, durch diese neue einfach mal direkt die Artefakte opfern und von einem bestimmten Set ein paar neue random Dinger bekommen. Irgendwo und irgendwann muss man ja mal was Vernünftiges kriegen. Ja. Das kann ja aber nie ewig so weitergehen, dass man immer nur so eine Grützendinger kriegt, die man null gebrauchen kann. Gather! This is order! No, my soul! Ja, natürlich. Ring cutter! Here come the fireworks! Time to go! Stabilize! Jo. Lässt sich schon viel angenehmer kämpfen, ne? Das lässt sich schon viel angenehmer kämpfen mit so einem Herzschild. Früher und Hydro. Das wäre nicht wirklich das, was man gebrauchen kann. Beim Aufwand von Artefakten zu erhalten. Ja. Ja, das ist auch mal random, ne, was man bekommt. Weil man größtenteils immer nur so eine Grützendinger bekommt, das ist auch furchtbar. Solidify! Order guide you! A festive retreat! Fire hazard! Bishop down! Stabilize! Witness the power. Cross over. Okay. Komisches Geräusch im Hintergrund. Wieder Kryohydro. Ah ja, und jedes Mal dasselbe, nicht überraschende Überraschung. Es kommen nur Subsets raus, die man null gebrauchen kann, ja. Nur Grützendinger. Und warum wieder zweimal Angriff? Gut, das könnte man theoretisch noch behalten und vielleicht irgendwann mit der Zeit für einen Hydro DPS schon nutzen. Aber erstmal einen haben. Erstmal jemanden haben, der es gebrauchen könnte. Als Übergang, bis man bis man eins bekommt mit passenderen Substats. Na gut. Dann wieder mal noch für ein paar Röntchen noch in der Biss rein. Und hoffen, dass ich diesmal vielleicht das irgendwie hinbekomme.
nicht. Man muss jetzt mal gucken, welche Teams hatte ich jetzt zuletzt eigentlich gehabt? Welche Teams hatte ich jetzt zuletzt? Ja, wir Mixing Q und Vertrauen. Das ist ja eigentlich theoretisch ganz gut passen, das Team. Denke ich mal. Gather! This is order! Rain outlines your fate. Ach, natürlich haben diese blöden Schweine wieder mal meinen. Ja, die komplett geklaut haben. Solidify! Ah, stimmt, warte mal. Ich glaube, ich kann es ja eigentlich eher mit Vertrauen und Xiao probieren, statt mit Yoimiya. Ich glaube, ich werde ja mal statt Yoimiya mal Xiao mitnehmen. Aber Otao im Team drinnen lassen. Ne? Warum ist er mir so angeschaut? Sehr merkwürdig. Ne, kann ich jetzt mal abbrechen, ruhig. Jetzt die ganzen Typen gehabt, die hier, die Echse. Und ich habe die 4 gefederte Pilzbesser. Müsste sich bei mir eigentlich in der zweiten Hälfte besser machen. Weil ich ja hier noch eine einzelne Bosse habe. Ja, dann nehme ich auf mir auf jeden Fall mal für die zweite Hälfte mit. Hier für die Hälfte. Da fällt am besten noch Xinki mit dazu. Ich glaube, ich würde es mal probieren. Ich glaube, ich werde mal Kasa mit. Ich glaube, ich werde mal Kasa und Ayaka mitnehmen, fest in die Hälfte. Ah ne, stimmt, ich wollte ja. Ich wollte sie, glaube ich, mit Xiao mal probieren. Also, einmal kommt man da zurück. Dann nehme ich mal Ayaka und Luna mit. Xiao mit dazu. Ich werde jetzt theoretisch eigentlich nur die Luna noch mitnehmen. Für das Team. Zumindest damit ich einen leichten Schildschar habe und vielleicht auch einen zweiten Kühlschar dafür. Ja, vielleicht, ja, wäre ich da lieber bei Otao und Xiao stattdessen. Nicht am besten mit dazu. Das haben wir jetzt. Warte mal. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, Otao in das Team.
könnte ich ja theoretisch eigentlich Benny mit dazu nehmen. Jetzt könnte ich mit Benny als Healer probieren. Dann könnte ich mit ihm theoretisch probieren. Ist hier auch noch mit dazu? Ja, ich glaube, da würde ich sagen, lieber mit auf der ersten Hälfte mal mitnehmen. Ja, darum könnte vielleicht ein bisschen, dass ich hier und da ein bisschen mehr aufpassen. Und dann werde ich mal Hayaka trotzdem noch dazu nehmen in der zweiten Hälfte. Und dann aber mal mit einer mal probieren. Aber ich meine Eltern als Shield schon mitnehmen. Oder? Ja, vielleicht doch die Wunder. 30 Stück muss das Schild eigentlich theoretisch eigentlich nie sein. Ja, ich glaube, ich werde es mal so probieren. Allein wegen der Geo-Ex und alles wird ja auch ein bisschen stärker sein, da werde ich vielleicht auch mal lieber auf. Da würde ich mal lieber mal auf eine Elmar gehen. Ja, ich glaube, ich werde das noch ein paar Male. Ja, ich glaube, ich werde noch ein paar Durchgänge mal probieren. Und dann mache ich jetzt mal langsam Schluss. Weil mein Magen anscheinend langsam mal wieder Hunger kriegt. Ich müsste anscheinend auch langsam wieder ein Kleinigkeit essen, ne? Stabilize! Lament! Worthless! Here! Here! Worthless! Here! Worthless! Boring! Nothing to fear. Solidify. Order guide you. Everybody stand! Higher, higher, hands on fire! Disappear! Here! Worthless! 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 Shut it! Useless! For... Teamwork is trick!
Worthless. 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 Here. Worthless. Worthless. Useless. Einmal kurz mal mit der Ehre durchgefickelt, das Teil. Also ja. Let me read you a verse. Jetzt war ich wieder in einen ganz anderen Raum. A festive reprise. Kamisato out. Take flight. I'm sick of this. I will not stand for this. Ja, die muss jetzt wieder von hinten ab, ne? Time to clean up. Den Nerventräger. Okay, dann muss ich mal gucken. Outlines your fate. Rain cutter. An unfortunate fault. Whirling snow. My apologies. Sakura swirl. Leave it all to me. Fire hazard. Here come the fireworks. Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. As a dutiful maid would. I must leave no stone unturned. Now you're testing my patience. Know my sword. Whirling snow. Steady as stone. Is that all you've got? Fuse is lit. Ach, ja. Muss ich mal gucken, ob das doch gehen wird mit der Kombi. Oder ob ich eventuell doch auf die Aufnahme switchen müsste. Jetzt zwar nicht so ein starkes Schild und alles, aber dafür kann ich das Schild ein bisschen öfter nutzen. Ne? Ja, alle drei relativ bescheiden und nicht mehr. Kann man ja alle über nie wirklich gebrauchen. Ne? That's close enough. Stabilize. Let me amuse myself a little. Ach ja, und warum dass ich wieder noch in den Kampf gehen. Es hat noch diese Triller zu gehen. Hallo? Everybody stand. Solidify. Order guide you. Out of my sight. Higher, hands on fire. Ja, Kopf kriegt man nicht mit Feuerschweine. Stabilize. Disappear. Worthless. Here. Here.
Solidify. Where do you think you're going? Ach ja, darf ich mal raus? Für den Nervensäge. This is Her Majesty's gift. Danke sehr. Teamwork is trick. Stabilize. Oh, Alter. Auf zu nerven nochmal. I will have order. Lots over. Got you. Go. Forward. Gather. Let's light it up. Yeah. Got you. Yeah. You can't. Solidify. Everybody stand. Mirror images. Gather. Natürlich gibt es da immer noch. Natürlich. Schauen wir mal. Dreck endlich mal langsam. Geht doch. Let's light it up. I'm going in. Ach ja. Stimmt ja, über 70% ging es ja nicht. Hätte ich ja fast vergessen. Useless. Oh, da kann ich ja noch ein bisschen das hier noch zusammensammeln mit dem Endtypen. Mal schön die Ulti noch voll machen. Jetzt einmal die Ulti schön voll machen noch. Rain cutter. Rain outlines your fate. Up to the breeze. Kamisato art. Surrender. Time to clean up. Ja, gut, so geht's auch. Okay. Aber sollte man hier so die Gegend treffen, ja? Das ist mal nett von dir. Time to act. Fire hazard. Gut, dass ich hier gerade so eine kleine Art elementares Schild gerade hatte. Deswegen ich nichts angegriffen konnte. My apologies. Rain outlines your fate. No, my sword. Aua. The fuse is lit. Here come the fireworks. Witness the power of Gurwa. I must leave no. Embrace the ice. Es hat ein Tickelchen zu lange gedauert, das Schild. My apologies. Ja. No, my sword. Take flight. Genau, ich wollte gerade sagen, machen wir bitte nochmal den Angriff.
seals your fate. Fire hazard. I let my guard down. Aua. No, my sword. I must leave no stone. Take flight. Muss man zur Sicherheit aufpassen, Alter, dass man hier seine Ultis alle ready hat direkt. Am besten muss man versuchen dann zu denken, mal ein paar Sekündchen zu warten, je nachdem wie die erste Hälfte überhaupt so läuft. Ein paar Sekündchen warten, dass die Abklingzeit von der wieder erstmal runtergeht, dass man die dann gleich direkt nutzen kann, im besten Fall. Aber erstmal gucken, erstmal schauen, wie die erste Hälfte hier so läuft. Der Versuch. Mal schauen. Solidify. This is order. Everybody stand. Evil conquering. Here. Worthless. Here. Gather. Time to go. Stabilize. Let's light it up. Na komm, Alter, kann ich jetzt mal nach 1000 Jahren rumspammen, mich noch befreien, danke so. Solidify. Going in. Order guide you. Naja. Stabilize. Ja. Das sieht immer noch ein paar Einsatzweise aus, ja. Worthless. Boring. Here. Was muss ich denn hier machen, Alter, um diese Scheißviecher mal noch schneller down zu bekommen, ey? Das ist doch zum Kotzen langsam. Ich checke diese diese ersten 3 Kackviecher nicht mal ansatzweise schnell genug down, ey, weil ich weiß, wenn ich damals schon übelst lange bei den Viechern schon brauche, da hat man ja noch 3 von diesen komischen Pilzviecher noch übrig, ey. Wie soll man denn die alle schnell genug down bekommen, ey? Ja, sonst noch nicht viel Damage machen, Alter. Teamwork is strict. Evil conquering. Ob er ja schon absolut einen kranken Schaden machen kann, Alter, ja. Worthless. Here. Ja, natürlich ist an dem eine dämliche Spackenanomalie, Alter. Wodurch man dann, dann jedes Mal noch zusätzlich noch mit den Kräften dann eingeschlossen wird, ja. Let's light it up. Higher, higher, can't fight fire. Ja, Alter, wie soll man denn da diese blöden Pissviecher schnell genug down bekommen, Alter, wenn man noch diese behinderten Seitenblatt noch eingeschlossen werden kann, ja. Everybody stand back. Wie soll das denn funktionieren, Alter? Order guide you.
Worthless. Here. Ja, diese blöde Kackanomalie mit diesem dämlichen Waffenseitenblasen, Alter. Das ist doch abnormal, Alter. Weil diese dämliche Anomalie und mit diesen verkackten Seifenblasen, ey, und 3 dieser fetten Scheißviecher, die sonst da wie viel Damage fressen, ey. Wie soll man das denn hinkriegen, ne? Wie soll man das denn mit dieser behinderten Drecksanomalie denn schaffen, ne? Wenn ihr ständig irgendwelche behinderten Seifenblasen hat oder die mal eingeschlossen wird. Wie soll man denn drei von diesen fetten Scheißechsen da legen können? Und trotzdem noch hinterher 3 dämliche Pilzviecher noch dazu. Wenn man ja unbedingt 6 Gegner haben muss, ja anstatt 3 dann davon ausrechnen würden. Nein, es müssen ja unbedingt 6 sein. Als wenn man die schon genug mit 3 von denen zu knabbern hat, ey. Boah, ey, wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren, ey?
Ich denke, probier's damit noch einmal. Aber das nichts wird, dann muss ich mir glaube ich irgendwas anderes einfallen lassen, halt mal privat noch probieren. Ich weiß nicht, wie ich das mit diesen blöden Echsen machen soll am besten, ja. Na gut, ich glaube, es wird doch mal letzter Versuch erstmal für heute mal werden. Ne? So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Ach, 2040 ist es erst. Ich denke mal, letzter Versuch auf jeden Fall erstmal für heute. Aber ich will vielleicht mal privat mal die Tage mal dran. Eventuell nochmal dran sitzen, ne? Vielleicht ein bisschen. Aber ich denke mal, Gott, wird erstmal die Event-Sachen, ne? Wird auch erstmal so langsam mal angehen in den nächsten Tagen. Ich muss mal nachmachen. Wie man nachtut. Delve into destiny, written in the stars. Shake it out! Sakura swirl! My apologies! Let me scribe. Kami-santo out. Sumetsu. Take flight. Time to go. Shake it out. My apologies. Geht doch. Fate is upon you. Sakura swirl. Whirling snow. Think you can. Go. Well. I will have order. Evil conquering, worthless. Here, worthless. Here, worthless. Worthless. Shut it. Stabilize. Here come the fireworks. Teamwork is strength. You need to hurry up. Time for a light show. Ja, hat auch schon nerven ganz einfach nur. Lament. Here. Worthless. 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 Oh nice, direkt mit dem Ende der Ulti. Useless. Fire hazard.
you. Solidify. A festive reprise! Everybody stand! Disappear! Worthless! Here! Worthless! Worthless! Stabilize. Gotcha. Time for a light shifter! Let's end this now. The festival! Ach, meine Fresse, diese behinderte Spastenkugel, Alter, geht mir schwer auf den Sack, ja. Es muss natürlich diese behinderte Dreckskugel wieder mal sein, die einen wieder an alles versaut, ja. Nervensägen, Rotzdinge, ja. Ja, komm, ich nehme mal trotzdem wieder die Aufladeraute. Die kann ich ja ganz gut gebrauchen eigentlich. Written in the stars. Shadows of... Ja. My apologies. Embrace the ice. Let me scrub. Higher, higher, hands on fire. Shadows of... Take it. Kamisato art. Sometsu. Take flight. Delves into destiny. Let me scrub. Whirling snow. Embrace the ice. Take flight. Jetzt muss er gerade mal stillhalten und wieder Riesenpiepen erzählen. Ja, Mann, das klingt ja. Time to go. Delves into whirling snow. Ja, doch. Ach, so. Bildung vielleicht ein bisschen nervig ein. This is order. Teamwork is dream. Here come the fireworks. Here! Worthless! 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 Ja, Sigi. Kann ich mir wieder halt einfach mal so ein... Einfach so ein wieder völlig unterbrechen, die Schweine. Geht man nicht so auf den Sack hier. Geht man nicht so fett auf den Sack. Useless! I'm going in. Disappear! Here! Worthless! Here! Worthless! Here! Worthless! Here! Useless! The jungle. Go bishop down. Where do you think you're?
die Spaßkugeln wieder am Arsch kleben. Stabilize. Everybody stand back! Geh mir auf den Sack, Junge. Danke. Fire hazard! Stellst du bitte so dieses verdammte Schild unten, Alter? Evil conquering. Den verarschen? Let's end this quickly. Worthless. Here. Worthless. Here. Ja, Sigi, Alter, mein Xiao ist einfach mal fast instant down oder was? Wie einfach verarschen, Alter? Wozu brauche ich zum League komplett auf LP, Alter? Hat einen fast kompletten Max gelevelt, Alter, wenn ja, trotzdem nicht so viel Damage aus hätte. Ja, schieb mir da jedes Mal diese Spastenkugel in den Arsch. Mich ständig am Arsch leben, ist ja förmlich. Teamwork is trick! This was well done! Time for a light show! Goldfish up down! We'll meet. Useless. You need to hurry up. Order guide you. Er hat mal auf seinen Nerven, Leute, ganzen Nerven. Ja. Boah, die Typen gehen so hart auf die Nüsse, ja. Das gibt's wohl nie. Ja, ich weiß, es geht nur auf den Sack, Junge. Das ist die Hölle auf die Ruhe. Jetzt Moment. Ja, ich weiß, will die Spastenkugel wieder als 4 Sekunden am Arsch kleben. Ne? Ja, Sigi, natürlich kann der Penner mich noch treffen. Klaro. Ja, ich weiß, du nervst. Auch, Junge, lass mich in Ruhe. Ja, ich weiß, was wir auch nur. Solidify. I'm going in! So, dann gucken wir meine Podcast hier ein bisschen hoch hier. Da ist sie. Stabilize. Einmal ein bisschen hoch hier, ein Stückchenweise. Get out of here! Off we go! Ja, die Spastenkugel, die mir jedes Mal als 4 Sekunden am Arsch kleben muss. Geht auch wenn die fehlen. Gather. You need to hurry up. This was well done. Let's end this quickly. Let's light it up! Almost. Hätte mal irgendjemand anderem am Arsch. Stabilize. Da mach ich nicht. Everybody stand back! Here come the fireworks! Well done. Ja, danke auch. Komm, Alter, ey, leck mich doch am Arsch. Ach, leck mich doch echt fett, ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Mann, hat der Nerven diese Pissvögel einfach nur ab, ey. Ich hoffe, Alter. Ich hab die Schnauze voll. Ich muss es mal die Tage mal in Ruhe mal ein bisschen weiter probieren. Ich hab erstmal absolut keine Nerven für den Scheißdreck, ey. Vor allem wegen Spasten rum, ja. A pleasure to be working with you. Ich hab langsam das Beinfresse voll für heute mit den Drecks. Are you going to hold a festival? Ständig dieser Pissvogel mit seinem scheiß Drecksschild hat am so einem ständigen aus der Ferne geballere, dann diese Nervensäge mit seinem scheiß Dreckshammer, ey. Da muss man ja jedes Mal so eine blöde Drecks-Scheißkugel haben, die mir alle paar Sekunden am Arsch kleben muss, ja, die man ja auch so leiden kann, ey, die Drecksdinger. Boah, alles solche schönen Sachen, die überhaupt nicht fett auf die Nerven gehen, ey. Die man auch absolut null gebrauchen kann, ey. Scheiß Dreck, Anomalien, ey. Scheiß Anomalien-Dreck, weil die keine Sau braucht.
Ich werde mir da wohl die mal die Tage noch in Ruhe mal dran sitzen. Ne? Bis wieder resettet wird, hat man ja mehr als genug Zeit, um da mal hier und da ein bisschen was auszuprobieren. Also langsam geben mir echt Ideen, also da wenn ich hier überhaupt noch in so ein Team zusammenpacken soll. Langsam habe ich dann echt keine Ideen mehr, da wenn ich überhaupt noch in so ein Team zusammenpacken soll dafür. Oder ich muss ein bisschen umdenken. Eventuell muss ich auch ein bisschen umdenken, was die Teams angeht, dass ich die doch ein bisschen anders zusammenstellen muss.